Welcome everybody. I wish all the best and I hope that you are all in good health. Before we get started, I'd like to thank you for your effective interaction and participation in the discussion of the 11th lecture and answering the 11th quiz question. Now let's start with the question number 12, which is a continuation to lecture number 3 entitled The General Principles of Media Translation. And the question is, what are the general principles of media translation? You remember we finished discussing 9 general principles of media translation. Today, we will continue discussing the other principles successively. هذه المحاضرة تتم لمحاضرة رقم 3 التي كانت بعنوان مبادئ عامة في الترجمة الإعلامية، والسؤال كان: ما هي المبادئ العامة للترجمة الإعلامية؟ ونبدأ اليوم بمناقشة هذه المبادئ العامة والتي هي تكملة لمحاضرة رقم 3. Principle number 10. Before translating the first sentence in a text, the media translator must read the whole text to have a general idea about the subject, which makes it easier to translate. قبل البدء بترجمة أول جملة في النص، من الأفضل أن يقرأ المترجم الإعلامي النص كله كي يأخذ فكرة عامة عن الموضوع، مما يسهل عليه ترجمة أجزائه. Principle number 11. Text words are of 2 types: content words and function words. The translator has to render the content words noun, verbs, adjective, adverbs, but he doesn't have to translate the function words to, a, and, the, etc. directly because they are different. كلمات النص الإعلامي نوعان: كلمات محتوى content words وكلمات وظيفية function words. على المترجم الإعلامي أن يترجم كلمات المحتوى، ولكن ليس مطلوب من أن يترجم الكلمات الوظيفية ترجمة مباشرة دائما، لأن دور الكلمات الوظيفية يختلف عن دور كلمات المحتوى. Principle number 12. If the translator wanted to add a word of his own to the original text, he has to put it between brackets, like there is a lot of, between 2 brackets, bacteria in the human body. إذا أراد المترجم الإعلامي إضافة كلمة من عنده إلى النص الأصلي، فعليه أن يضعها بين قوسين، أي مثل ما وضعنا كلمة بكتيريا هنا. مثلا هناك أنواع عديدة من البكتيريا تعيش في جسم الإنسان. الإضافة التي بين قوسين يضيفها المترجم من أجل مزيد من التوضيح أو لإزالة الغموض حسب ما يرى المترجم الأمر ضروريا. Principle number 13. If the translator wanted to explain the text by a long addition or commenting, then he has to put a footnote instead of putting it in the original text.
إذا أراد المترجم الإعلامي توضيح النص بإضافة طويلة أو التعليق على النص، فعليه أن يضيف ملاحظة هامشية footnote، وأن لا يضيف ذلك داخل النص ذاته. الإضافة داخل النص ذاته بين قوسين تقتصر على إضافة محدودة جدا لا تزيد عن كلمة أو اثنتين. Principle number 14. If the target language has a lot of equivalents for a certain term, an advantage is given to the most common or the most precise. إذا كانت اللغة الهدف إذا كان للغة الهدف عدة مقابلات لمصطلح ما في اللغة المصدر، تعطى الأفضلية للأشيع أو الأدق منها. After the first translation, let's say principle number 15, after the first translation, the media translator has to review the text to ensure its integrity in terms of grammar, spelling, and punctuation, and to solve any stylistic inconveniences. بعد الترجمة الأولية، على المترجم الإعلامي أن يراجع النص للتأكد من سلامته من حيث النحو والإملاء والترقيم، ولتخليص النص من أي ركاكة أسلوبية محتملة. Principle number 16. The translator has to avoid making acronyms on his own, which are considered unusual because this ruins the connection between the translator and the reader. However, the media translator may, in limited cases, create an abbreviation after clarifying the economy of expression if the term reappears several times. For example, ALC, which stands for Arab League Charter. لا يجوز للمترجم الإعلامي أن يخترع من عنده اختصارات غير مألوفة، لأن ذلك يعيق الاتصال بين المترجم والقارئ، ولكن يجوز له في حالات محدودة أن يستحدث اختصارا بعد توضيحه اقتصادا في التعبير إذا تكرر ظهور المصطلح عدة مرات، مثلا ميم جيم عين الذي يقف إلى ميثاق أو الذي يدل على ميثاق الجامعة العربية. Principle number 17.
if acronyms occurred in source language, the translator has to transform it to whole words in the target language, like VIP, very important person. But common acronyms like AIDS do not have to be translated. It can remain as it is in the source language, AIDS. In some cases, it is permissible to combine the abbreviation with its translation, such as NATO, North Atlantic Treaty Organization. إذا ظهرت كلمات اختصار في اللغة المصدر، فعلى المترجم الإعلامي أن يحولها إلى كلمات تامة في اللغة الهدف. مثلا VIP تترجم إلى شخص مهم جدا. ناتو تترجم إلى منظمة معاهدة شمال الأطلسي. أما إذا كان الاختصار شائعا جدا مثل AIDS فلا داعي لترجمته، بل يمكن أن يبقى كما هو في اللغة المصدر، أي الإيدز. ويجوز في بعض الحالات الجمع بين الاختصار وترجمته، مثل الناتو، منظمة معاهدة شمال الأطلسي. Principle number 18. The translator keeps the border of the text, which means one paragraph begins in the source language just like the target language. And by doing so, the paragraphs of the source language are matched with those on target language from start to finish. يجب أن يحافظ المترجم الإعلامي على حدود الفقرات وعددها، أي تبدأ الفقرة في اللغة الهدف مع بداية الفقرة في اللغة المصدر، وتنتهي مع نهايتها، وبذلك تتطابق الفقرات في اللغة المصدر واللغة الهدف من حيث البداية والنهاية والعدد. Okay, please ask if something unclear. Thank you.